একটা ফেসাল না নেই স্টার্ট নেই। আজকে আমরা রিভিউ ক্লাস অ্যাবাউট থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আবার করতেছে। গতদিন আমরা পড়িয়েছি এইগুলা, জাস্ট আজকে আবার একটা রিভিউ ক্লাস। That is anatomy of thyroid gland. Thyroid gland weight of thyroid gland about 25 gram. Last ডেতে তোমরা শুনছ যে thyroid gland, it is a endocrine gland, not duct, which secretes hormone into the internal body fluid like blood. Blood secretes hormones. Endocrine gland, but it is not duct, which secretes hormone into the internal body fluid. Endocrine gland of thyroid gland, endocrine gland. What are the other endocrine glands in our body? Relatively একটা কোয়েশ্চেন চলে আসে যে আর কি কি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস আমাদের শরীরে আছে। That is hypothalamus, pituitary gland, islets of Langerhans of pancreas, adrenal cortex and medulla, parathyroid gland, ovary, testes, kidney. এই যে আদার এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস, এগুলোর মধ্যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সাথে একটু বেশি রিলেশন পিটুইটারি গ্ল্যান্ড অ্যান্ড প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড। পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ইম্পর্ট্যান্ট এই জন্য যে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন রিলিজড ফ্রম অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, এই জন্য এটার ইম্পর্টেন্সটা বেশি এই ক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। আর একটা হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড। প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইম্পর্টেন্ট যেহেতু প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের একবারে কাছে থাকে। হ্যাঁ, ডিউরিং অপারেশন parathyroid gland may injured or sacrificed, and parathyroid gland release parathormone. এই জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। Pituitary gland and thyroid gland is very closely related to thyroid gland functional side. That is thyroid cartilage, তারপরে lobes of thyroid gland. There are two lobes, right and left lobes connected each other by isthmus. Thyroid right and left lobe connected by isthmus, which is clasping the upper part of trachea. Thyroid gland is the largest endocrine gland of the body. Thyroid gland is the largest endocrine gland of the body, which is situated in the lower part of the front and sides of the neck, opposite to 5, 6, 7 cervical and first thoracic vertebral level, clasping the upper part of trachea. Can you see the picture? For a hyoid bone, thyroid membrane, thyroid cartilage, thyroid line, that is oblique line on thyroid cartilage, that is the upper limit of each lobe of thyroid. Thyroid cartilage এর মধ্যে একটা লাইন টানা আছে, that is oblique line of thyroid cartilage. It is the limit of upper part of
that is apex of each lobe of thyroid lobe, each thyroid lobe. Apex of each lobe of thyroid. Cricoid cartilage. Here you see a pyramidal lobe projecting upwards from the isthmus. You can see in the picture a pyramidal lobe projecting upwards from the isthmus. The thyroid gland is the largest endocrine gland of the body, which is situated in the lower part of the front and sides of the neck, opposite to cervical 5, 6, 7, and first thoracic vertebra, clasping the upper part of the trachea. Parts and features. Thyroid gland is H-shaped. H-shaped. The gland consists of right and left lobes. The gland consists of right and left lobes that are joined to each other by the isthmus. H-shaped. The gland consists of right and left lobes that are joined to each other by the isthmus. Sometimes a small pyramidal lobe projects upwards from the isthmus, usually to the left of the midline. Midline. The gland consists of right and left lobes, দুইটা lobes থাকে, right and left, that are joined to each other by the isthmus. Sometimes a small pyramidal lobe projects upwards from the isthmus, usually to the left of the midline. Each lateral lobe extends upwards to the oblique line, which is already said. Each lateral lobe extends upwards up to the oblique line of the thyroid cartilage and below up to the fifth and or sixth tracheal ring, and below up to the fifth or sixth tracheal ring. Each lateral lobe extends upwards to the oblique line of the thyroid cartilage and below up to the fifth or sixth tracheal ring. The isthmus extends across the midline in front of the second, third, and fourth tracheal ring. That is important. এখানে ট্রাকিওস্টমি করার সময় এই জিনিসটা মাথায় রাখা লাগে, কারণ অনেক সময় ইসমাসকে তুলে তারপরে ট্রাকিওস্টমি করার প্রয়োজন হয়। এই জন্য ইসমাস, লোকেশন অফ ইসমাস বা অ্যাটাচমেন্ট অফ ইসমাস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর tracheostomy. Usually tracheostomy done at the level of second and third tracheal ring. So isthmusকে একটু রিলিজ করে তারপরে বা or pierce করে tracheostomy করতে হয়। The isthmus extends across the midline in front of the second, third, and fourth tracheal ring. Second, third, or fourth tracheal ring. এই জিনিসটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবা, এটা ভাইভাতে খুব ইম্পর্টেন্ট। Thyroid gland is larger in females than in males and further increases in size during menstruation and pregnancy. Menstruation and pregnancy তে thyroid gland enlarge হয়ে থাকে। স্পেশাল ফিচার, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের এক দুইটা স্পেশাল ফিচার্স খেয়াল করুন।
That is the only endocrine gland which is located superficially in the body. All endocrine gland is the internal organ. But thyroid gland lies located super. It is external. All endocrine glands are internal organ, but thyroid gland external. Lies located superficially, hence accessible for physical যেহেতু externally থাকে এটা আমরা physical examination করতে পারি হ্যাঁ only endocrine gland which does not pour its hormone into the blood immediately after formation but stores them. Store করতে পারে and then releases them in the blood for use as and when required. যখন প্রয়োজন হয় তখন রিলিজ করে। It can store its hormone and release them in blood for use as and when required. Capsules. There are two capsules, true capsule and false capsule. True capsule formed by peripheral condensation of the connective tissue of the gland. Peripheral, that is important for Viva question. True capsule, false capsule, and Berry's ligament. Important. What is true capsule? True capsule formed by peripheral condensation of the connective tissue of the gland. False capsule derived from the pretracheal layer of deep cervical fascia. Pretracheal layer of deep cervical fascia. It is thin along the posterior border of the lobes, but thick on the medial surface of the lateral lobes, where it forms a suspensory ligament, which is called ligament of Berry or Berry's ligament. A very important question for Viva that what is Berry's ligament? Berry's ligament ke? A false capsule is thick on the medial surface of the right or left lobes, but it forms a suspensory ligament. ঠিক হয়ে একটা suspensory ligament form করে, which is called Berry's ligament, which connects the lobe to the cricoid cartilage, এই লিগামেন্ট অফ বেরিস এর মাধ্যমেই বা ফলস ক্যাপসুলের মাধ্যমেই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা ক্রিকয়েড হাইয়েড এই ইয়ের সাথে অ্যাটাচ থাকে এই জন্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সোয়ালিং এর সময় থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আপস এন্ড ডাউন মুভমেন্ট হয় এটা হোয়াট ইজ বেরিস লিগামেন্ট দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন বাই development follicular cell and parafollicular cell. Follicular cell developed from the median endodermal thyroid diverticulum in the primitive pharynx. এটা খেয়াল করবো median endodermal thyroid diverticulum in the primitive pharynx. Developmentally, it arises from pharynx. Parafollicular cell developed from the ultimobranchial body. The fifth pulse. হরমোন কি হরমোন রিলিজ করে থাইরয়েড ফলিকুলার সেল দুইটা হরমোন রিলিজ করে আর প্যারাফলিকুলার সেল একটা ফলিকুলার সেল রিলিজ করে ট্রাইআইডোথাইরোনাইন দ্যাট ইজ T3 থাইরক্সিনকে আরেকটা বলা হয় টেট্রাআইডোথাইরোনাইন ট্রাইআইডোথাইরোনাইন T3 tetraiodothyronine that is thyroxine T4. এই যে T3 T4 এগুলো ফাংশনটাকে which stimulate
basal metabolic rate, and somatic and psychic growth of an individual. এটা তোমরা মনে রাখবা, what is the functions of thyroxine, which stimulate basal metabolic rate and somatic and psychic growth of an individual. Parafollicular cell release thyrocalcitonin. এখানে তোমাদের একটা জানতে হবে, এখানে আমরা সাধারণত থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের ইনভেস্টিগেশনে আমরা T3, T4 and TSH, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, এটা আমরা একটা রুটিন টেস্টের মধ্যে, এটা রুটিন টেস্ট হিসাবে করা হয়। T3, T4 and TSH, এখানে TSH থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, এইটা কিন্তু থাইরয়েড হরমোন না, এটি রিলিজ ফ্রম অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। এটা তোমরা লিখে রাখো, এটা মনে রাখবা। অনেকে ভুলবশত TSH কে থাইরয়েড হরমোন মনে করে। থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন রিলিজ ফ্রম অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে and thyroid hormone synthesis depends on external environment for raw materials such as iodine and tyrosine. থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিসের জন্য এক্সটার্নাল কিছু র ম্যাটেরিয়ালস প্রয়োজন হয়, দ্যাট ইজ আয়োডিন অ্যান্ড টাইরোসিন। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বাইবল কোয়েশ্চন, যে আমরা আয়োডিন কোথা থেকে পেয়ে থাকি, হোয়াট আর দ্য সোর্সেস অফ আয়োডিন। একটা হচ্ছে আমাদের যে লবণটা খাই, এটার মধ্যে আয়োডিন দেওয়া থাকে, দ্যাট ইজ আয়োডাইজ টেবিল সল্ট, আয়োডাইজড টেবিল সল্ট। আয়োডাইজ টেবিল সল্ট কিভাবে বোঝা যায়? কমনলি ইজিলি আমরা বাসা বাড়িতে দেখতে পারি যে লবণের মধ্যে যদি একটু লেবু চিপে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? ভায়োলেট রং হবে, তাই বুঝবো যে আমরা এটাতে আয়োডিন আছে। একটা হচ্ছে সি ফিশ, ভেজিটেবলস নিয়ার দ্য সি ল্যান্ড, ওয়াটার, ওয়াটার। এখানে ইম্পর্টেন্ট বাইবা কোয়েশ্চন, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মুভস আপস অ্যান্ড ডাউন ডিউরিং সোয়ালিং। আমরা সোয়ালো করতে বলি, দেখা যায় যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যদি ভিজিবল হয় বা কোনো নিওপ্লাজম থাকে বা এনলার্জমেন্ট হয় তাহলে মুভ করে। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মুভস আপ অ্যান্ড ডাউন ডিউরিং সোয়ালিং। Why? Because its capsule, that is false capsule, not true capsule. Its capsule is attached to laryngeal cartilage and hyoid bone. Its capsule is attached to laryngeal cartilage and hyoid bone, which moves ups and down during swallowing. Thyroid gland moves ups and down during swallowing because its capsule is attached to laryngeal cartilage and hyoid bone, which moves up and down during swallowing. The anatomy of each lobe of right or left lobe of thyroid gland. Each lobe of thyroid gland is roughly pyramidal, apex directed upwards and slightly laterally, extends up to the, আগে আমরা বলছি, extends up to the oblique line of thyroid cartilage. Apex directed upwards and slightly laterally extends up to the oblique line of thyroid cartilage. Base extends up to the fifth or sixth tracheal ring. Surface, lateral surface, that is superficial surface. আমরা palpation-এ যেটা করে, superficial surface. It is a convex and is covered by 3 strap muscle. Strap muscle গুলোর নামটা তোমরা ভালো করে জানো, ফাইবারতে এগুলো ইম্পর্টেন্ট। স্টার্নোথাইরয়েড, স্টার্নোহাইয়েড and ওমাইয়েডের সুপিরিয়র বেলিটা সুপারফিশিয়াল সারফেসের সাথে অ্যাটাচমেন্ট থাকে। স্টার্নোহাইয়েড, স্টার্নোথাইরয়েড, স্টার্নোহাইয়েড, সুপিরিয়র বেলি অফ ওমাইয়েড।
এখানে একটু নিচের দিকে সুপারফিশিয়াল সারফেস যেটা, এটা নিচের দিকে কি হয়, স্টার্নোক্লাইডোমাস্টয়েড মাসেলের anterior border of sternocleidomastoid overlapping its inferior lip. নিচের দিকে এটা একটু কভার করে রাখে sternocleidomastoid মাসেলের anterior border. Anterior border of sternocleidomastoid overlapping it inferior. Medial surface, posterolateral surface. Posterolateral surface. তাহলে সারফেস, there are three surface, lateral or superficial surface, এটাকে anterolateral surface ও বলা হয় অনেক সময়। Lateral surface or anterolateral surface superficie, that is superficial surface. Convex, covered by three step muscles, sternothyroid, sternohyoid, and superior belly of omohyoid. Anterior border of sternocleidomastoid overlapping it inferiorly. And medial surface and posterolateral surface. Lateral surface is also called anterolateral surface, medial surface, and posterior surface. Two border, anterior border, posterior border. Anterior border the thin, separate superficial and medial surface. Superficial and medial surface. Or posterior border separate thick, separates medial and posterolateral surface. Posterolateral surface. There are two borders, anterior border thin, posterior border thick. Anterior border separates superficial and medial surface. Or posterior border medial and posterolateral surface. Posterolateral surface. Blood supply. Blood supply, arterial supply, superior thyroid artery, branch of external carotid artery, inferior thyroid artery, branch of thyrocervical tract, which is a branch of subclavian artery. Arteria thyroidea ima, branch of brachiocephalic trunk. Arterial supply, superior thyroid artery, branch of external carotid artery. এখানে তোমরা external carotid artery other branch মনে রাখবে। Inferior thyroid artery, branch of thyrocervical trunk, which is a branch of subclavian artery. Arteria thyroidea ima branch of brachiocephalic trunk. Venous drainage, superior, middle, and inferior thyroid vein. Superior, middle, and inferior thyroid vein. Can you see the picture? External carotid artery, superior thyroid artery, inferior thyroid artery, thyrocervical trunk, subclavian artery, brachiocephalic trunk, plexus veins, right brachiocephalic vein, superior vena cava, superior thyroid vein, internal tubular vein, medial thyroid vein, left brachiocephalic vein. Now lymphatic drainage. Lymphatic drainage into upper, middle, and deep cervical node. Upper, middle, and deep cervical nodes. Nerve supply. Very important question. Middle cervical ganglion mainly, superior and inferior cervical ganglion partly, that is vasoconstrictor, recurrent laryngeal nerve, and external laryngeal nerve. এখানে তোমাদেরকে রিকার্ন ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ সম্পর্কে একটু জানতে হবে। নার্ভ সাপ্লাই, মিডল সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন,
superior and inferior cervical ganglion, recurrent laryngeal nerve, external laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve is a branch of vagus nerve. Branch of vagus nerve. It supplies all the intrinsic muscles except cricothyroid. All the intrinsic muscles except cricothyroid, which is supplied by external laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve, branch of vagus nerve, branch of vagus nerve. এই যে রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, এটা একটু চান্স থাকে সার্জিক্যালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সার্জিক্যাল ইম্পর্টেন্স হাই, যে থাইরয়েড সার্জারির সময় এই নার্ভটা ইনজুরি হওয়ার একটা রিস্ক থাকে। এটা আমরা পরে সার্জিক্যাল সাইডে আমরা আলোচনা করব। কোর্স হিসাব করলে রাইট অ্যান্ড লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ রাইটে কি হয়, লেফট সাবক্লাভিয়ান সাবক্লাভিয়ান আর্টারিকে লুপস করে, বাট এটার কোর্সটা শর্ট। আর লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ আর্চ অফ এয়ারটাকে একটু হুক করে, এটার কোর্স হয়েছে লং। There is more chance of injury left recurrent laryngeal nerve, but থাইরয়েডেক্টমিতে রাইট রিকারেন্ট laryngeal nerve, যেহেতু এটা শর্ট কোর্স এবং এইখানে লেফট সাবক্লাভিয়ান আর্টারিটা খুব কাছাকাছি, যেখানে হুক করে এইখানে, এই জন্য রাইট রিকারেন্ট laryngeal nerve ইনজুরি হওয়ার চান্স থাকে বেশি ডিউরিং থাইরয়েডেক্টমি। বাট যেহেতু লং কোর্স, এটা লেফট রিকারেন্ট laryngeal নার্ভে ইনজুরি হওয়ার ওভারঅল চান্সটা বেশি লেফট রিকারেন্ট laryngeal nerve. But during thyroidectomy operation, right recurrent laryngeal nerve is may be injured due to it looks left subclavian artery. The intrinsic muscle. What are the intrinsic muscles? What are the intrinsic muscles supplied by recurrent laryngeal nerve? That is cricothyroid, thyroarytenoid, posterior cricoarytenoid, lateral cricoarytenoid, transverse arytenoid, oblique arytenoid. Cricothyroid, posterior cricoarytenoid, lateral cricoarytenoid, thyroarytenoid, transverse arytenoid, oblique arytenoid. That's are the intrinsic muscles of the neck, which is supplied by recurrent laryngeal nerve. So, if a recurrent laryngeal nerve injured during thyroidectomy operation, what may be occurs? May occurs paralysis of these muscles and hoarseness of voice if one recurrent laryngeal nerve injured. Do you see the picture? Transverse arytenoid muscles, thyroarytenoid, posterior cricoarytenoid, lateral cricoarytenoid, oblique arytenoid muscles, transverse arytenoid muscles, posterior cricoarytenoid muscles. Now examination of thyroid gland. Thyroid gland examination এ আমরা প্রথমে কি করব? প্রথমে ইন্সপেকশনে আমরা পেশেন্টকে বলবো যে ইন্সপেকশন করব, তারপরে বলবো পেশেন্টকে সোয়ালো করার জন্য। সোয়ালো করলে যদি থাইরয়েড এনলার্জমেন্ট থাকে তাহলে
It moves up and down during swallowing. Eখানে why it moves ups and down? Because its capsule is attached to the laryngeal cartilage and hyoid bone, which is moves up and down during swallowing. এটা আমাদেরকে জানতে হবে। যেহেতু এটা ক্যাপসুলের মাধ্যমে ল্যারিঞ্জিয়াল কার্টিলেজ এবং হাইয়োড বোনের সাথে অ্যাটাচমেন্ট থাকে এবং ল্যারিঞ্জিয়াল কার্টিলেজ এবং হাইয়োড বোন যেহেতু সোয়ালোইং এর সাথে আপ ডাউন মুভমেন্ট হয় এই জন্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ডও moves ups and down during swallowing due to its attachment of laryngeal and hyoid bone with its capsule. তারপরে আমরা পালপেট করব। পালপেট অবশ্যই আমরা পিছনে দাঁড়াবো। পেশেন্ট সামনে থাকবে, পিছন থেকে আমরা পালপেট করব। পালপেট করে এটার প্রথমে কি দেখব? সাইজ দেখব, টেম্পারেচার দেখব, কনসিস্টেন্সি দেখব। কনসিস্টেন্সি দেখা লাগবে তার ফিক্সিটি উইথ ওভারলেইং অ্যান্ড আন্ডারলেইং স্ট্রাকচার। ফিক্সিটি, ওভারলেইং অ্যান্ড এইগুলো ম্যালিগন্যান্সির ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট। এগুলো ফিক্স থাকে, হার্ড থাকে, হ্যাঁ। ডেগ্লুটেশন টেস্ট সলভ করে দেখাবো, দেখব রিজিওনাল লিম্ফ নোড, কোনো লিম্ফ নোড আছে কিনা। হ্যান্ডে আমরা ট্রেমর দেখব, টেম্পারেচার দেখব, আই এর মধ্যে এক্সোপথালমাস আছে কিনা। হাইপারথাইরয়েডিজমে এক্সোপথালমাস থাকে, লিড ল্যাগ, লিড রিট্রাকশন, দেন অসকালটেশন। ডিজিজ অফ থাইরয়েড লিড, কনজেনিটাল অ্যানোমালি থাকতে পারে, হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে, হাইপারথাইরয়েডিজম হতে পারে। goiter. What is goiter? Any enlargement of thyroid gland is called goiter. Any enlargement, যে কোনো কারণে যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এনলার্জ হয় আমরা এটাকে goiter। That is simple goiter, toxic goiter, neoplastic goiter and inflammatory goiter. Simple, toxic, neoplastic and inflammatory goiter. Congenital anomaly, lingual thyroid, median ectopic thyroid, that is thyroglossal, lateral aberrant thyroid, thyroglossal cyst, thyroglossal fistula, congenital anomaly. এখানে তোমাদেরকে এটা ভাইভা কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ ইক্টোপিক থাইরয়েড? থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আমরা বলছি ইট লাইজ ইন front and sides of the neck, but thyroid gland may found in other side. When thyroid gland lies other than its normal position is called ectopic thyroid. কারণ এটা ফ্রন্ট এবং সাইডে না থেকে অন্য কোনো জায়গায় যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলবো ectopic thyroid. When thyroid gland lies rather than its normal position is called ectopic thyroid gland. সবচেয়ে কমন lingual thyroid gland, সবচেয়ে কমন lingual thyroid gland. তারপরে সার্ভাইকাল ectopic thyroid gland, that is thyroglossal, intrathoracic thyroid gland, থরাক্সের ভিতরেও তোমার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থাকতে পারে। তো কমন লিঙ্গুয়াল থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, লিঙ্গুয়াল থাইরয়েড গ্ল্যান্ড অনেক কমন। হাইপোথাইরয়েডিজম, হাইপোথাইরয়েডিজম তার সাইন সিমটমটা তোমাদেরকে জানতে হবে। সিমটম লেথার্জি, ওয়েট গেইন, লস অফ অ্যাপিটাইট। দেখো লস অফ অ্যাপিটাইট বাট ওয়েট গেইন হইতেছে, খায় কম কিন্তু মোটা হয় বেশি। কোল্ড ইনটলারেন্স, ভয়েস চেঞ্জ, রাফ অ্যান্ড হাস্কি ভয়েস, menstrual disease, amenorrhea, constipation. Lethargy, weight gain, loss of appetite, cold intolerance, voice change, rough, husky voice, menstrual disease, amenorrhea, constipation. Sign: patient is calm and quiet, skin dry, bradycardia, ankle tap, delete.
ডায়াগনোসিস করার জন্য আমরা কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারি? এই যে এস্টিমেশন অফ সিরাম T3, T4, TSH, আগে তোমাদেরকে বলছিলাম যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের বা প্যাথোলজিতে কমন একটা ইনভেস্টিগেশন হয়েছে যে সিরাম T3, T4 এন্ড TSH। এইখানে T3 এবং T4 হরমোনটা হইছে রিলিজ ফ্রম থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, বাট TSH released from anterior pituitary gland. That is not thyroid hormone. It released from anterior pituitary. যদি এখানে T3, T4 টা যদি কমে যায়, T3, T4 কমে গেলে বুঝতে হবে তার TSH আছে, তার স্টিমুলেটিং হরমোনটা বেড়ে যাবে, তাহলে TSH টা বেড়ে যাবে। তাহলে হাইপোথাইরয়েডিজমে আমরা পাবো T3, T4 টা বেশি, TSH টা কম। হাইপোথাইরয়েডিজমে T3, T4 টা কম। আর রিলেটিভলি যে এখন T3, T4 টা কমে গেল, বুঝতে হবে তাকে বাড়ানোর জন্য স্টিমুলেটিং হরমোনটা বেশি রিলিজ হবে। এই জন্য কি হবে, TSH সিক্রেশনটা বেড়ে যাবে। কারণ হাইপোথাইরয়েডিজম হলে কি ট্রিটমেন্ট, এটা তোমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে। যে ট্যাবলেট থাইরক্সিন, ডিরেক্টলি এটা একটা হরমোন থেরাপি। থাইরক্সিন, এই যে T4 অ্যাক্টিভ ফর্ম, এটা থাইরক্সিনটা আমরা ডিরেক্ট দিয়ে দেব 50 মাইক্রোগ্রাম। প্রথমে হাফ অ্যান আওয়ার বিফোর ব্রেকফাস্ট 50 মাইক্রোগ্রাম থেকে আমরা স্টার্ট করব। হাফ অ্যান আওয়ার বিফোর ব্রেকফাস্ট। ডোজ ইনক্রিজেস গ্র্যাজুয়ালি স্টার্টিং ফ্রম লো। আমরা লো ডোজ থেকে শুরু করব, তারপরে আস্তে আস্তে ডোজটা বাড়াবো। তারপর হাইপারথাইরয়েডিজম, সিমটম টায়ার্ডনেস, হিট ইনটলারেন্স, ডায়রিয়া, টেকিকার্ডিয়া। হাইপোথাইরয়েডিজমে ব্রাডিকার্ডিয়া হবে, আর এইখানে হবে টেকিকার্ডিয়া। আর এইখানে ইনক্রিজ অ্যাপিটাইট বাট ওয়েট লস, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইনক্রিজ অ্যাপিটাইট বাট ওয়েট, আর হাইপোথাইরয়েডিজমে লস অফ অ্যাপিটাইট অ্যান্ড ওয়েট গেইন। আর হাইপারথাইরয়েডিজমে ইনক্রিজ অ্যাপিটাইট, ক্ষুধা বাড়বে, খাবেও বেশি, তারপরে ওয়েট লস হবে। ইমোশনালি লাইবিলিটি, ইমোশনাল লাইবিলিটি। সাইন, আই সাইন exophthalmos, lead leg, lead retraction, absence of ankle, wrinkle in forehead, tachycardia, extrasystole, arrhythmia, hot, moist palm, tremor of finger. ডায়াগনোসিস হাইপারথাইরয়েডিজম, আমরা হাইপোথাইরয়েডিজমে দেখছিলাম T3, T4 টা কমে গেছে এবং TSH টা বেড়ে গেছে। এখানে কি হবে, হাইপারথাইরয়েডিজমে T3, T4 ইনক্রিজ বেড়ে যাবে, হাইপার যেহেতু বেড়ে যাবে। রিলেটিভলি T3, T4 টা বাড়লে কি হবে, TSH টা কমে যাবে, ডিক্রিজ TSH, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন। এইখানেও ট্রিটমেন্ট হরমোন থেরাপি, দ্যাট ইজ কার্বিমাজাল, অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ। অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ 5 মিলিগ্রাম করে পাওয়া যায়, 5 মিলিগ্রাম করে পাওয়া যায় একটা ট্যাবলেটে, 2 to 3 টাইমস ডেইলি দেওয়া যায়। ডেফিনেটলি কোনো ইয়ে নাই, এটা হাই ডোজ থেকে শুরু করা হয়, তারপরে আস্তে আস্তে লো ডোজের দিকে চলে যায়। ফলো আপ হাইপোথাইরয়েডিজমে লো ডোজ থেকে শুরু হয়, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদেরকে। লো ডোজ, দ্যাট ইজ 50 মিলিগ্রাম থেকে আমরা স্টার্ট করি, তারপরে আস্তে আস্তে বাড়াই। আর হাইপার থাইরয়েডে আমরা হাই ডোজ থেকে শুরু করি, অনেক সময় 5 মিলিগ্রাম করে একটা ট্যাবলেট থাকে, 2 ট্যাব, 3 or 3 ট্যাব, 2 to 3 টাইমস পার ডে থেকে আমরা হাই ডোজে শুরু করি, তারপরে ফলো আপ করে আস্তে আস্তে আমরা অ্যাকর্ডিং টু রিকোয়ার্ড আমরা কমাতে থাকি। ঠিক আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ফর ট্রিটমেন্ট অফ হাইপো এন্ড হাইপারথাইরয়েডিজম। ঠিক আছে, that's all for today. Okay.